Vanakkam. I know you have been requesting us to make a house tour, but it would take ages to show all the house, so we decided just to make a short vlog and show you our kitchen. Yes, நம்ம ஊர் படி இந்த சொல்றது இப்போ எங்கள் அம்மானா இன்னொருத்தவங்க வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா அவங்க கிச்சன் எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் அவங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் அம்மாலாம் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. எல்லா பொம்பளைங்களுமே அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நானும். ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அது கிச்சனில் தான் தெரியும். அந்த கிச்சன் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கோ அவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க வீடும் சுத்தமாக இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை. அந்த பிலீஃப் எனக்கும் வந்துருச்சு. ஆனால் அது ஐஸ்டேட்லையும் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத இந்த விளாகில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்காக வீடெல்லாம் சுத்தமாக தொடச்சிட்டு கிச்சனெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அப்படி காமிக்கிறோம் இல்லை. இது நார்மலாக இப்படி தான் இருக்கு எங்கள் கிச்சனு. வீடியோவிலே நாங்கள் வீடியோ எடுக்கும்போது நிறையா சமைக்கிற வீடியோ விளாக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எங்கள் கிச்சனு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குது, எங்கள் கிச்சனில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஐஸ்டேவோட கிச்சன் ஹேண்டிலிங் எப்படி இருக்குது, அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. நான் வந்து மோஸ்ட்லி கேமரா பின்னாடி தான் இருப்பேன். ஏன்னா கிச்சனுக்கும் நமக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒத்து வராது. அது ஐஸ்டேவோட டிபார்ட்மெண்ட். அதனால பொம்பளைங்க தான் சமைக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல ஃபெமினிஸ்ட். நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா எங்கள் வீட்டில் ஐஸ்டே தான் சமைப்பாங்க. நான் எப்பயாவது ஒரு தடவை சமைப்பேன். Okay guys, so welcome to our kitchen. Just to mention, we don't own this house, so we are renting it. So this kitchen is not the way we want it to be. So when we buy our house, it won't look like this. It will definitely have more storage. I always complain about space. I don't have, space where to keep utensils or any other equipment and kitchen stuff. So I'll start with the top cupboards here. So the first cupboard, simple. We've got snacks here. Come in, see what snacks we eat. So we've got all these snacks here. We've got some chocolate, nuts. I keep inside the boxes dry fruits and nuts that are opened. And in the top I keep my pasta and noodles. So you see the egg noodles, pasta, Maggi noodles, and it's all that. Good catch. Let's move on to the second one right here. So from the top, we've got a mixing bowls for the salads or when I'm baking or to store anything. Then we've got some cups, coffee cups. And in the third shelf, I keep mostly all the breakfast items. So we've got cereals, oats, linseed mix, coconut flour, peanut butter. So these are the breakfast items that we use. Okay, then this one here. Okay, so on the top shelf I keep some flowers here, semolina, rava, breadcrumbs, gram flour, just a baking flour. Yeah, plain flour. In this shelf I mostly keep my baking stuff. So if you see behind, you will see yeast, cocoa powders, icing sugars, all kind of flavorings. So these are for the bakings. And here I keep tea and coffee. Sandia's favorite, chocolate milk. Filter coffee? Yes. Is it brew ma? So brew coffee. We've got a coffee filter too. And some teas as well. So these are the items I keep here. Moving on to this one. Okay, so here I keep my storage boxes mostly. On the top you will see cupboard items, so like tinned chickpeas, any sauces, coconut, cream, tomato soup, all the sauces, basically all the tinned items that can be kept in the cupboard. Okay, and here we keep some extra items that I cannot find space. This is a soup cup that Charlotte got it. And I never used it. We've got some bread and some buns. On the weekend we are going to make something, that's why we started, but as usually we don't buy that many. So on the top of the counters we have a coffee machine here that we recently bought it. We don't use it very often now because Charlotte actually don't drink coffee anymore at home. He drinks only one coffee a day at work. Alexa,
I always keep Alexa in the kitchen, so when I cook, when I do anything, I listen to music. Kettle. I don't know that one. Sorry. Then we've got the kettle. As you see, we've got the same design coffee machine, kettle, and of course you can show we've got the same design toaster and jars, storage jars. Coffee cups that we use every day. Water filter. And here you see a sink. I actually love the sink because it's huge, so we can fit a lot of things to wash. We now gonna move on to the fridge. This is our fridge, that's how it looks. பால் ஜூஸு பட்டரு முட்டை கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் புளிக்கரைச்சல். So what we've got here, we always have a full box, big box of spinach leaves. கீரை வாங்குறியோ கீரை? You will always find in our fridge coriander and mint leaves, and behind there are Sharad's favorite sauces. Here we just made the ready dosa mava. Idli mavu? Yeah, idli mava. These are the dairy items like yogurts, butters, cheesy stuff. Here I keep some of the veggies, green chilies, curry leaves, carrots. Okay, and here we've got some fruits. We've got the grapes, strawberries. Here in our drawer you can find mostly all the vegetables that we're gonna be using next week. And that's pretty much all. Freezer, we have 3 freezer drawers. It's quite small freezer, but we never store anything much in our freezer. We always have just like a basic stuff like French fries. Sometimes we freeze some meat if we have leftover, like a fresh meat. What else we buy frozen? Oh, like for the smoothies also. You can always find frozen fruits. Frozen fruits for the smoothies, and that's pretty much all. Okay, and we actually have a dishwasher in our kitchen, but we never use it. Maybe I used it once or twice just to test it how it works and everything, but I don't know, it's not necessary for me. So our dishwasher looks like that. Okay, moving on right here. Under the sink, I've got a cupboard for my cleaning supplies and all the washing up liquids. So yeah, pretty much simple. All the wipes, gloves, basic cleaning products. And we've got our washing machine right here. Nothing special about it. Okay, and the last cupboard on this side here. It's a very small cupboard, but actually I can fit a lot of things inside. So these are all my lentils. I have stored all my lentils here. பருப்பு வகைகள். It has labels as well, some of them. So inside also you can see unopened rice bags and some flour bags that these are not opened yet. And in the bottom you can see my all oils. So we have olive oil, a cooking oil, ghee, coconut oil, sesame oil. Also you might notice that there is some items on the top. So as I said, we don't have much storage, so some of the items that I don't use often, I keep it up there in boxes. And moving on to this side of the kitchen, so right here we keep our glasses, we keep some saucers, food bags, and just the basic stuff that we need. Right here it's my spice cupboard. So we've got all the common spices that we use here. Right here too, and here too. இஞ்சி பெருங்காயம். So yeah, these are all items. Idli podi, tamarind, everything organized and labeled, so it's easy. We've got the chopping board, toaster, and these are the jars, storage jars that we use. So we've got green tea for Sharad. Sharad drinks green tea a lot now. Sugar and coffee. Okay, and in this cupboard right here, I use my baking trays, some bowls, steel plates. I've got a smoothie blender here too. And right here I keep my onions, and you can see some jars as well for water. So this is our oven, nothing special about it. Gas stove. And moving on right here, we keep our plates here, all the plates. These are the serving dishes and bowls. And right here is our cutlery drawer, all the cutleries.
Then in the second drawer here, I keep my baking stuff, like baking equipments. And the last one, it's a bit messy. Here also I keep most of my baking stuff. So like a basic items that I use actually quite often. And right here in the bottom, here we keep our pots and pans. Also we have a coffee grinder. So we've got 2 pressure cookers, we've got some woks and pans. And I have some also utensils that I don't use very often, so I just keep it in the cupboard. If you notice, I have this one here, small one, so I keep this that I use often, yeah. And that's pretty much all. Right here is our microwave, and right here It's our boiler. So எங்க வீட்ல சுடு தண்ணி இதுல இருந்தா வருது. Yeah, I cannot start anything here. It's our boiler. And that's pretty much all. So yeah, as I said, these are the utensils that I use often. A fruit basket. And that's it. Is that it? That's it. That's it. Yeah. Our bin behind me. This is the door, by the way, to our garden. We don't use this door really often. But just to let you know. This leads to the garden. That's it. Do you want to say anything about our kitchen? ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிச்சனில் ஐஸ்டே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு நான் ஒரு ரேட்டிங் தர போகிறேன். ஸோ இந்த கபர்டில் ஸ்நாக்ஸ், இந்த கபர்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கப்ஸ் பவுல்ஸ், அப்புறம் ஹாட் சாக்லேட், டீ, காபி, அப்படி போயிட்டே இருக்க மாதிரி லிஸ்ட்டு. இந்த கபர்டில் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஐட்டங்கள், அதனால் நான் அதை பற்றி பேச விரும்பல. ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, ஓரளவுக்கு ஸ்மெல் வராமல் இருக்குது, அது வரைக்கும் நான் நல்லது. டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் அவள் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறா. நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன், பட் நம்ம அவ்வளோவா பண்ணுறது இல்லை. ஸோ வாஷிங் மிஷின், இதுவும் வாஷிங் மிஷின், டிஷ்வாஷர், ஃப்ரிட்ஜு எல்லாருமே ஹவுஸ் ஓனரோடது. ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அவங்களே மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் காசு கொடுத்து வாங்கலை. அப்புறம் என்ன சொல்ல வருது, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்டே ஓரளவுக்கு க்ளீனாக அந்த ஹவுஸ் வச்சுருக்கா. அவ்வளோதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நினைக்கிறத நினச்சிக்கோங்க, என் பொண்டாட்டி is good in kitchen department, you see. That's all I can say. So இந்த வீடியோவை நான் என் பண்ண மாட்டேன், ஐஸ்டேவே என் பண்ணுவா. ஸோ எண்ட் கிரெடிட்ஸ் ஐஸ்டே கொடுக்கட்டும். So this is our kitchen, and I know that every housewife arranges their kitchen differently, but this is my way of arranging things. Sometimes it gets super messy. These cupboards I actually just recently cleaned, so it looks nice and neat, but let's say after a month it would be messy, so I would take my time to organize it and clean it again. And in the end, we're gonna show you what equipments we use in our kitchen. Thank you for watching. Bye.